guys, so আমি এখন ড্রাইভ করছি the all new Haval H2. This is the facelifted version. It just came in Dhaka and it's essentially non-facelifted. আগের যেটা মানে এক্সিস্টিং যে মডেলটা ছিল ওটারই কিছু exterior tweaks, interior কিছু bits and bits এর gadgets improvement বলতে পারি. It has CarPlay, there's heated seats, power seats রয়েছে, and আমি ফার্স্টলি ড্রাইভ করে বুঝতে পারছি যে এই গাড়ির throttle response like infinitely better আগেরটার থেকে. And as I'm driving this, আমার কাছে কিন্তু I remember Bandarbon brings back memories because এই গাড়িটার extensive review করা আছে when we took these Havals out in Bandarbon, and ওই ভিডিওগুলো ইউটিউবে আছে, just make sure to see it if you haven't seen it already. So আমি গ্যারাজ থেকে বের করার সময় দেখলাম যে এই গাড়ির টার্নিং রেডিয়াস অনেক ভালো কম্প্যাক্ট এসইভির জন্য. ইটস ভেরি গুড অ্যান্ড ইটস সিটস মাচ হায়ার দ্যান ইউ এক্সপেক্ট. মানে দেখে যদিও মনে হবে আপনি গাড়ির ভিতরে বসলে মনে হবে আপনি আরও রেইজড এলিভেটেড একটা সিটে বসে আছেন. সো দ্যাটস গুড. সাসপেনশন ইজ বেশ প্যাডিং দেওয়া. আমি একটা বড় মাউন্টেনের মতো একটা স্পিড ব্রেকের উপর দিয়ে গেলাম, বাট মানে খুব একটা তেমন কিছু বুঝলাম না. And throttle response is actually good. বলতেই হয়. Steering feels nice. Feels a bit connected to the ground, and not bad. So improvement-এর মধ্যে যে জিনিসগুলো বলছিলাম এই ডিটেইলসে বলি. Apple CarPlay দিয়েছে, and at the same time you have connectivity by Bluetooth for Android. I still don't know the Android অতটা তারা ইমপ্লিমেন্ট করেছে নাকি না. ডিটেইলসে গেলে আমি বুঝতে পারবো. And power seats is a welcome option. And এই গাড়িগুলোতে usually যা করে, they take the best from all other brands and they try to make try to put everything in one package, which is essentially a good thing because আপনি একটা গাড়ি কিনলে মোটামুটি সব কিছুর বেস্ট যদি আপনি পেয়ে যান তাহলে why not, right? And moreover, SUVs are definitely the way to go because এটা আমরা সবসময় বলেই আসি আপনার utility বেশি. It makes more sense. It has more value for money, and definitely you can go places with SUVs, be it inside Dhaka, be it all over Bangladesh. SUV plus ভাই সবারই একটা আছে যে আমি জিপ গাড়ি চালাই, জিপের একটা ভাবই আছে আলাদা. So yes, definitely for the price, এই price point-এ definitely একটা SUV নেওয়াটাই I think would be a very very good option. Speaking about price একটু ডিটেলস আমরা একটু পরে এখানে কথা বলবো বিকজ আমরা অ্যাকচুয়ালি লঞ্চিং সেরেমনিতে আসছি. লঞ্চিং সেরেমনির ভিতরে কোনো কথাবার্তা না বলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি. That's what basically we do, নাকি সাকিব? Yeah. What do you think? Well, about this car, I was lucky to drive the earlier model. Like you said, throttle response একটু better. So হ্যাঁ, যে জন্য এটা বলা কারণ হচ্ছিল গতবারের মডেলটাতে ইট ওয়াজ আ বিট স্লাগিশ. একটু বোঝা যাচ্ছিল যে টার্বো ল্যাগ হচ্ছে, একটু মানে বুস্ট আসতে দেরি করতেছে. So I had to keep the car in pneumatic mode most of the time, keeping the revs up higher so যেন বুস্টটা ধরে রাখে. So instantly you can feel the shift and everything. Right. Since this car is not equipped with paddle shifters, we have to shift it from this gear knob. And এই যে আমি এখন একটা full U-turn নিব. This is what I really think is a very good selling point. এটা মোটামুটি very tight বড় একটা SUV এক টার্নিং এ কিন্তু আমি হাতির ছেলের এখানে ফুল ইউটার্নটা নিয়ে নিতে পেরেছি. So this is actually impressive from this make. আরেকটা জিনিস যেটা বলতে চাই যে এই গাড়ির ওভারঅল ইন্টেরিয়রে তেমন কোনো চেঞ্জ নাই. It is mostly soft touch plastic, which is actually cool. Yeah, soft touch plastic here. We have got them on the door sides. We have it on here too, but these are plastic. No complaints because J price point Haval H2 is being sold. ওইটাতে মানে expect মানে এই জায়গাগুলোতেও soft touch expect করাটা is going to be more than what we want. But then again, you wouldn't complain too much because একটা গাড়ির সবকিছুই যদি লাক্সারিয়াস ফিচার হয়ে যায় তাহলে অন্য গাড়ির দিকে মানুষ কখনোই তাকাতো না, রাইট? বাট ওভারঅল যে জিনিসটা বলতে চাই যে এই গাড়ির ইন্টেরিয়রটা ইজ প্রিটি মাচ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টু দ্য পয়েন্ট, নো BS, নো নাথিং. ইটস নট ড্রাইভার ফোকাস, সিমেট্রিক্যাল. সো এখানে প্যাসেঞ্জার সাকিব যেখানে এখন বসে আছে, হি ইজ নট গোইং টু ফিল লেফট আউট, রাইট? সো ইউ ক্যান হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দ্য কন্ট্রোলস, দ্য আইস, হোয়াট নট, অ্যান্ড ইট
আপনারা মানে ইন্টেরিয়রটা দেখলে you can relate to the fact that it has lots of similarities with Audi's. The gear shaft, এই কনসোলটা মানে ওরা মিল রেখেছে, অনেক সিমিলারিটি রেখেছে and ভালো এসইউভি চালাতে obviously you have a feel good factor. স্টিয়ারিং এখানে দুটো গ্রুপ করা থাকাতে আপনার ড্রাইভিং এর জন্য এটা অনেক হেল্প করে. You have a good grip আর এখানে perforated leather just একটু পার্ট দেওয়া আছে আর এখানে ওই সফট টাচ প্লাস্টিক দেওয়া আছে. ইনফ্যাক্ট এই মাঝখানে স্টিয়ারিং হুইলটা ইটস ভেরি স্পোর্টি, দেখে খুব ডাইনামিক লাগে. ইট হ্যাজ মাল্টিটিউড অফ কন্ট্রোলস এখানে. আপনি এখান থেকে আপনার মানে ওবিসি যেটা অনবোর্ড কম্পিউটার ইউ ক্যান লাইক সি এভরিথিং এখান থেকে ইউজ করে. ক্রুজ কন্ট্রোল আছে, ভলিউম কন্ট্রোলস, পাওয়ার স্টিয়ারিং কন্ট্রোল, এভরিথিং ইজ হিয়ার অ্যান্ড ইট হ্যাজ আ স্পোর্টি লুক বিকজ এই জায়গাটাও এখানে আপনার দেখে মনে হবে যে কোনো RS অথবা S ভ্যারিয়েন্টে যে গাড়িগুলো আছে in Audi, it's very similar to that. In fact, H6 এর এটা বেশি বোঝা যায়. Or even talk about the Peugeot GT lines. That is correct, surprisingly, yes. So হ্যাঁ, and একটা কম্প্যাক্ট এসইউভিতে এত বড় একটা প্যানোরামিক রুফ থাকাটাও কিন্তু ইটস এ ভেরি প্লাস পয়েন্ট. অ্যান্ড প্যানোরামিক রুফ থাকলে যে সুবিধাটা আপনার হবে যে ইউ উড ফিল যে গাড়ির ইন্টেরিয়রটা যতটাই না ছোট হোক না কেন ওটা আরও এক্সট্রা বড় লাগে বিকজ লটস অফ লাইট, মানে গাড়ির ভিতরে অনেক লাইট চলে আসে, ব্রাইটনেস অফ দ্য ইন্টেরিয়র. So আপনার কাছে মনে হবে you are in actually a very spacious cabin. It feels very roomy. There is a lot of space to breathe, you feel like. Yes. So claustrophobic লাগে না ব্যাপারটা. One more thing I want to bring to attention of the viewers is how nicely they have designed the cluster. It is actually pretty nice and gives you a sporty vibe. It is because এখানে আপনার নিডলগুলো আপনার it protrudes outside মানে সেন্টার থেকে, সো ইটস মোর লাইক মানে ইউ নো পারফরমেন্স গাড়িতে যেরকম থাকে ওরকম একটা ভাইব আসে. অ্যান্ড যেটা সাকিব বলছিল যে ইউ ফিল মোর রুমি বিকজ এখানে ক্লস্ট্রোফোবিক লাগার কোনো কারণই নেই বিকজ ইভেন দ্য উইন্ডোজ রাইট সামনে পিছিয়ে সবগুলোতেই আপনারা দেখে বুঝবেন ইটস ভেরি বিগ, অনেক বড় অ্যান্ড ইট ওপেন্স ফুল লেন্থ. সো এদিক দিয়ে লাইট আসছে, এদিক দিয়ে লাইট আসছে অ্যান্ড well, why not? অনেক লাইট. This is probably the only blind spot এই গাড়িতে আছে and actually এই blind spotটা recent iterations of all vehicles in the world that's being released এটা একটা ভালো blind spot হিসেবে প্রবলেম করে যারা ড্রাইভ করে. So এটা কিভাবে সলভ করে যায় I don't know how they will do it. It's not just Haval, Toyotaতেও আছে, Hondaতে আছে. I feel like basically what like Peugeot, yeah, the A-pillar, Peugeot has not completely solved it, but what they have done is they have taken this side mirror a bit closer to the B-pillar and they have given see-through glass here. ছোট কোয়ার্টার প্যানেল দিয়েছে, কোয়ার্টার প্যানেলের সামনে A-pillar এর জন্য কোয়ার্টার প্যানেল দিয়েছে যেটাতে the driver is more confident about where he is going because এখানে পুরো জায়গাটা বন্ধ হওয়াতে দেখা যাচ্ছে কি আমি পুরো মানে এই পুরো চাংটা আমি দেখতে পাচ্ছি ভিশন ব্লক. হ্যাঁ, ভিশনটা আমার এই রাস্তার এই পুরো ভিশনটা উই আর গোইং টু ডেমনস্ট্রেট যে আমাদের এখানে পেডেস্ট্রিয়ান আছে কিছু, আমরা যখন এদেরকে ক্রস করব এট আ পয়েন্ট দে আর কমপ্লিটলি আউট, দেখতেই পাচ্ছি না. তো যখন এখানে আমাদের একটা ছোট একটা কোয়ার্টার প্যানেল থাকে ইউ গেট অ্যাট লিস্ট পার্শিয়াল ভিউ অফ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং আউটসাইড. সো উই আর গোইং টু ক্রুজ ফর আ ওয়াইল. আরেকটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে এই front seats গুলো কিন্তু heated seats which is actually very impressive given the fact that বাংলাদেশে এখন ভালো শীত পড়ে, you know, right, sheet has gotten real. Has gotten real. Yeah, it has right. gotten real. I agree. So heated seats is a welcome option and এছাড়া এখানে আপনারা লুকিং গ্লাসের এখানে রিভিউ মিররতে দেখবেন যে এখানে কয়জন অকুপেন্টস আছে ইন দ্য রিয়ার এখানে শো করছে. এখন আমাদের পিছনে দুইজন বসে আছে, মাঝখানে সেন্টার সিটিংটা ইটস ভেকেন্ট, এই জন্য এখানে লাইট শো করছে. সো দ্যাটস অলসো অ্যান অ্যাডিশনাল নাইস ফ্যাক্টর. ওয়ান থিং আই এম মিসিং দো এই গাড়িটা ড্রাইভ করার সময় যে এটাতে লেন ডিপার্চার অ্যাসিস্টটা থাকা খুব দরকার ছিল বিকজ বাংলাদেশের ক্রস ট্রাফিক এত বেশি হয় অ্যান্ড স্পেশালি বাইকার্স, নো অফেন্স, সো ওনারা এত ক্লোজলি এসে সাইড দিয়ে বের হয়ে যেতে চেষ্টা করেন, তখন যদি আমার লেন ডিপার্চার অ্যাসিস্ট না থাকে আমি কিন্তু ফট করে টার্ন করলে লেগে যাবে. Humans do make mistakes. Yes. We are not always focused. We can claim to be, but we are always not. Talking about assist, we have got the TRC controls right here, the fun button that we refer to as, and we have the DSR, which is actually a hill assist. I'll zoom into that. Yes, this button. They are Haval is calling it downhill speed regulation. In other words, hill descent control. Right.
So same function, different names. Talking about symmetry, they have kept the design very simple and minimalistic, and this actually makes a difference. The simpler it is easier to understand what's going on and what button is doing what. Moreover, এখানে একটা auto start stopper এখানে বাটনটা আছে, সো আপনি ট্রাফিকে যখন থাকবেন এটা যদি অন করা থাকে ইঞ্জিন উইল শাট ডাউন অটোমেটিক্যালি, বাট আপনার এয়ার কন্ট্রোল তো, সো দ্যাট ওয়ে আপনার ফিউল সেভিংস হবে। রাইট। অ্যান্ড অন্য জিনিসটা বলতে চাই যে এই গাড়ির স্টিয়ারিং রেসপন্সটা মোটামুটি ভালো। আমি একটু এদিক ওদিক করলে গাড়ি কিন্তু রেসপন্ড করছে, সো উইচ ইজ ফাইন। অ্যান্ড গাড়িটা ফিলস যে অনেক মাটি কামড়ে চলছে, বাট টু সাম এক্সটেন্ট হায়ার স্পিডে ওই ফিলটা একটু কম আমার কাছে লাগে। মানে লোয়ার স্পিডে হলে স্টিয়ারিং ইজ মোর স্টিফ, হাই স্পিডে গেলে মানে ওইটা আরো রিল্যাক্সড একটা মোডে চলে যায় আমার কাছে মনে হয়। আমি যদি একটু ইসেতে চলে যাই, স্পোর্টস মোডে যে ম্যানুম্যাটিকে গেলে, তাহলে এই যে আমি একটু ডাউন শিফট করি। ওকে, ল্যাগ অনেক ডিমিনিশ হয়েছে আগের থেকে। আগে যেমন ল্যাগ ছিল ওটার তুলনায় কিছুই নেই এখন। It's much better, definitely. It's nice that you have already gotten into the triptonic mode or the manumatic mode as we call it, because I was about to tell you that যে গতবারে যে ইস্যুটা বলেছিলাম যে মানে since due to its sluggish behavior while pulling in automatic mode, আমি manumatic mode switch করে তারপরে I selected the gear for the car and it happened to perform tad bit better than the computers. So এটাতে আরেকটু বেটার হওয়া উচিত। better because আমি একটু demonstrate করি, if you can just, I don't know if you'll be able to see it. So I'm going at 2, so আমি downshift, মানে শিফট গুলো অ্যাকচুয়ালি আগে থেকে অনেক আপনার রেসপন্সিভ হয়েছে, সো ইটস বেটার কম্পারিজন টু the previous one. So definitely Haval has done their homework. So ওই দিক দিয়ে আপনারা I think you're pretty much set যে এই গাড়িতে আপনার লং রুটে গেলে আপনার যদি মানে emergency you have to overtake any trucks or buses, তাহলে আপনি definitely manumatic দিয়ে একটা downshift করলে immediately I think you will be able to. You have the performance option. It is not embedded, but it's we can to get you out of sticky situation. Right. Yes. If used properly. If used properly, yes. Right. And all in all, I think it's a fairly decent package because it's spacious. Most importantly, Bangladesh's spaciousness onek important একটা issue, and lots of headroom royeche, legroom. I think it's sufficient, right? Yeah, it is. It gets the job it done. is for a city ride. I don't mind this gap, and for a long tour, for a highway trip, probably I would like to recline my seat a bit. But then again, I can adjust when there are 5 people who are planning to go somewhere. I think this is a good choice. Definitely to go. And another thing যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা সেডান নিয়ে অফরোডে বা অফরোড বলবো না, আমরা লং ট্যুরে যেতে চাই না, কারণ হচ্ছে হলো রাস্তা খারাপ থাকতে পারে, তো উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিস্ক ইট। তো দেখা যায় কি যে সামথিং দ্যাট হ্যাজ আ গুড গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স লাইক আ কম্প্যাক্ট ক্রসওভার or compact SUV, তখন আমরা কিন্তু we have a confidence যে না যেতে পারবো, ground clearance থাকলে we can go. So once again I think it's a fairly decent package, মানে all in all put together. So এখন now we are going to go inside and actually show you the displayed units because গাড়ির বাইরেটাও আপনার দেখা উচিত এই জিনিসগুলো আপনাদের। So let's keep on rolling. All right. So this was the black unit that we have been driving. Brand new units. We're gonna head into the showroom where we have the. So now I'm going to welcome you to the launching ceremony of the Haval H2 2020. So as you can see, these are the new units, the facelifted units, and a particular color H2 camera like we go with like crazy. A similar digital copy of this, but not this bumper. Not quite this. Right. So that's where the facelift comes because it's facelift. Right. It's not all new. This is the facelift. Yes. So go figure. Facelift. Yeah.
And yeah, that's pretty much it. They have nice DRLs, niche formed in nature, so that's a welcome option. The lights look more embedded and wrapped around. Very wrapped around. Elongate kora hoyeche. And echhara Nifty touch here. But it says Haval. Yeah, but মানে embedded লাগে ব্যাপারটা আর কি, যে না আছে এখানে ডিজাইনের সাথে মার্জ হয়ে গিয়েছে আর কি। You know what, the black one actually looks better. Right. Because, like I was saying, right, the black makes it look very sophisticated and right. So the wheels actually enhance the look of the car. A wheel the car look only improve, and what does this remind you of? This is very European. Yeah. This is very German. This is very Mark. I was going to say something else, dynamic lighting, but then again. Yes. Interior top and halka tardi. This is a very sporty one because it has a combination of two tones, red and black, red stitching on it. It's very nice. Then it's okay. Hey, I really like it. A cinematic shot. All right. And pichon side is surprisingly very spacious. Hop on. Mind the tight space. Yeah, the car actually sits much higher. মানে গাড়িটা দেখে অ্যাকচুয়ালি যতটুকু উঁচু লাগে বসলে আরো বেশি উঁচু লাগে because it sits higher. আর এখানে আন্ডার থাই কিছুটা হালকা গ্যাপ আছে but that's not an issue. And এখানে হেডরুমে কোনো ইস্যু নেই because এখানে প্যানেল রুফে শেষ হওয়ার পরে একটা গ্রুভ করে দেওয়াতে I have মোটামুটি ভালো this amount of headroom left, so it's good to go. That's very clever design that we have been seeing in recent cars. Yes, and they also have a Exactly, that's what we have been talking about, me and Asif bhai, this is a particular thing, এটা হলো সেফটির জন্য দেওয়া, but it is not very passenger friendly. Given যে এই জায়গাটাতে আমি বসে আছি, এখানে আমার একটা মিডল প্যাসেঞ্জার নেক বঞ্চিত যে ফ্রেন্ডরা আছে তাকে বসালাম, এখন if he or she has to go and get that, এখানে যে বসে আছে তার মাথার উপর দিয়ে লিটারালি আসতে হবে। So put your hand back, see, put it there, হাতটা রাখো, so এই পার্টটা ঠিক আছে, you're sitting there, what if you're in the middle, come on, now put your hand, okay, so you're smashing the side passenger will ultimately bash you. I think it is actually for the person who sits in the middle. সুবিধা যেটা সে পাবে কনসোলেশন হচ্ছে এখানে ট্রান্সমিশন চ্যানেলটা অনেক নিচা, সো পা রাখতে সমস্যা হবে না। প্লাস পয়েন্ট আইসোফিক্স আছে, সো ডেফিনেটলি দিস ইজ নট ফর দ্য চাইল্ড সিট, আইসোফিক্স দেওয়া আছে। And you have to actually like this soft touch. Yeah, it is. মানে very plush, হ্যাঁ। But then again, কমফোর্টের কথা পরে বললি, কমফোর্টের আগে হচ্ছে সেফটি, so for that, that's a plus one. Yeah. That's it. That is a plus one. All in all, it's like this actually looks much better. Honestly, bolte gele, the red and black is all the. Yeah, I really like it. Boot space is not changed. It still has the decent boot space. Like I said, ground clearance কিন্তু অনেক উঁচু। I mean, like a same leveler SUV তে আমরা কিন্তু সবসময় দেখেছি যে এই লেভেলটা আর একটু নিচে থাকে। This is actually pretty high. Oh, and it has the right kind of doors for you. Oh yes, I really like this. Let's not go there again. I think after সবাই জানেন by this time. They have stuff plate রয়েছে so that you don't ruin the paintwork. It's fairly decent. What is this? I don't know. Something that comes with the car, but then again, we're not bothered about that, but we are bothered about this. Full size spare car repair kit. Everything এখানে রয়েছে, plus এখানে you have a tonneau cover if you don't want to see what's left here. Yeah. মোটামুটি জায়গা ভালো। Seat গুলো foldable. That's a 60/40 ratio. Lights, the tether points কি রয়েছে? Okay, no tether. None as of yet, but I don't think you would. Come on, what else do you expect for 2750? And now the man himself. Azarbai, how are you? Please tell us something about the facelifted H2. I'm
I'm glad you came finally. obviously. Thank you. This is a car unique with some specific features. So normally you will see this kind of cars don't come with panoramic sunroof. That's the key advantage. And in Bangladesh, I mean, the models that are coming here. And number two, which is a recent trend, the Apple CarPlay, and the seated. You want like sometimes you are tired or crampy, you feel good if you have some massage type of thing. So the heat massage is another option. Yes, the seat massage. Heated seat massage. So there are some more unique features, and the power has, I believe, has some difference than before. Yes, আমরা মাত্র ড্রাইভ করলাম আগে মানে নন ফেসলিফটেড ভার্সনের থেকে কিন্তু থ্রটল রেসপন্স কনসিডারেবল ভাবে ইমপ্রুভ করেছে লাইক ডাউন শিফটে গিয়ার যে শিফটটা হচ্ছে ওটা কিন্তু ওই ল্যাগটা আমরা মানে ওটাতে ফিল করতে পারিনি অ্যান্ড প্লাস কিছু নাইস পয়েন্টস আমি অ্যাড করতে চাই these are যদিও exhaustives but it looks to make the car look premium অনেক প্রিমিয়াম লাগে এই জিনিসটা দেখে heightens the design yes and they have properly done their homework. So this is all from the price point. We have to think about it because hey, there are cars যেটা হচ্ছিল আরো বেশি goodies আসে আরো well made, but then again given 2750 a 2020 car, a running year car, I don't think we can ask for more in this. না আমাদের একটু বেশি চাওয়াটাও ঠিক হবে না বিকজ অতিরিক্ত চাইতে গেলে তাহলে আমাদের সবকিছু নষ্ট হয়ে যায় এটা আমাদের কিন্তু স্বভাব বাট ইয়েস 2750 ইজ আ ভেরি গুড প্রাইস একটা ব্র্যান্ড নিউ আপনি এসইউভি এজ এন জিপ গাড়ি পাচ্ছেন which is considerably অনেক ক্ষেত্রে একটা অ্যালেন প্রিমিয়ার থেকে দাম কম but then again you have to understand the fact that you're getting an SUV you can go places you can go to anywhere in the country এই একটা এসইউভি নিয়ে তো আপনি এই জিনিসটা কেন নেবেন না আমরা তো আগে করে বলে এসেছি যে এসইউভি কোনো কিন্তু অল্টারনেটিভ নাই SUVs are the way to go if you stay in Bangladesh, if you stay in Dhaka, just go for an SUV. I mean, yes, maybe resale কিছুটা issue আপনি face করতে পারেন, but 5 or 6 years down the line, think of all the utility you will get, all the fun you will get by taking the car. You can go places, man. Right? Right, definitely. And something about the wheels, the aftermarket wheels, we should actually mention. Yes. These black on black wheels, these are really popping out. আমি wheels নিয়ে একটু বলি বিকজ আমার একটা প্রবলেম ছিল ব্যাক ইন দ্য ডে আমি এখন অনেক সোবার হয়েছি আমি এভরি 6 মাস পর পর গাড়ির চাকা চেঞ্জ করতাম ওয়াই বিকজ একটা গাড়ি আমরা যত মডিফিকেশন করি না কেন জাস্ট আপনি একটা গাড়ির অথবা এসইউভি জাস্ট হুইলস পাল্টাবেন গাড়ির পুরো লুক কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে হাউ জাস্ট টেক আ লুক এট দ্য রেড ওয়ান yeah and now take a look at this মানে day and night difference, right? So আপনি যদি একটা SUV অথবা একটা গাড়িতে কোনো কিছু চেঞ্জ নাও করেন if you just change a set of wheels with proper tires not only will you have fun driving it because আপনি বড় wheels লাগালে কিছুটা suspension comfort compromise হবে but you will get the fun of driving it because they are more planted to the ground and best part হচ্ছে আপনি গাড়ি যখন দেখবেন আপনার কাছে অনেক ভালো লাগে it enhances the look of any It's about the presence, the road presence. Undoubtedly. Okay. Alternative so in short you can actually get so much done with just a change of a set of wheels and Haval is offering you this car with these wheels and I think it goes really well with the car. By the way, front wheel drive, what disc brakes? Oh, that is impressive. Safety first. So obviously Haval H2 can do the third seat belt plus Isofix plus airbags and definitely rear disc brake is a plus welcome option. Yeah, definitely. All in all, for the price, this is a very well-built car, and now we just have to grow the habit of owning brand new cars. Brand new cars, SUVs or sedans. All right. So that's pretty much it from us. So this is Joey Hassan signing off, along with Sakib. Thank you so much for helping me out with the video. Always. Thank you so much. We'll see you soon with more videos and reviews. Allah Hafiz and take care. Drive safe.